Mwa mpende hizi? Hapa. Yuko ninyo hatari. Amen. God is good. God is good. Nitakaribisha kwanza dada yetu aturudilie na kwa ile nyimbo kwanza na kwa ufupi. I'm going to ask our sister so she can sing again the song. Nampiga sente nampiga ngoma, please msaidie kwa haraka. Drama artist so can come over here. God is good. Mungu ni mwema. Bado sijasikia. But God is good. Mungu ni mwema. Mkatikati, God is good. In the middle, Mungu ni mwema. God is good. Mungu ni mwema. And all that time, wakati wote, sisi wote, God is good. All of us, all the time, God is good. Praise Jesus. Praise Jesus. For those who don't know me, my name is Joshua Mtoto Sengambi Kamana. Anaitwa Joshua Mtoto Sengambi Kamana. Sengambi Kamana. Sengambi Kamana. Close enough, but okay. But I go by King Joshua as my music ministry. Anaenda lakini kwa jina la Joshua kwa huduma wake wa muziki. And today we'll be speaking on you reap what you sow. Na kwa leo tutaenda kuzungumzia unaenda kuyavuna yale ambayo unayapanda. Would you mind pulling it up here? You reap what you sow. Unavuna yale ambayo uliyoyapanda. I want you to turn to your neighbor and tell them you reap what you sow. Nataka mgeukie jirani yako na kumwambia utayavuna. You reap what you sow. Unayavuna yale ambayo uliyoyapanda. Amen. Amen.
Do you guys know what that means when I say you reap what you sow? Unajua ninamaanisha nini wakati nasema unayavuna yale ambayo unayoyapanda? Many people might think that I'm talking about farming. Watu wengine wanaweza kufikiria na zungumzia kuhusu shamba. But yeah, it's kind of mixed. Inakuwa kama vile ni mchangano. But in our talk today is going to mix with giving. Lakini kwa siku ya leo tunaenda kuchanga pamoja na kupanda. And our first verse that we are going to focus on is 2 Corinthians. Na verse yetu ama mstari wetu wa kwanza ambao tunaenda kusoma itakuwa katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza chapter 9 sura yake ya 9 6 up to 8 mstari wa 6 hadi wa 8. 2 Corinthians Wakorintho wa pili samani chapter 9 sura yake ya 9 6 up to 8. Tutaenda soma mstari wa 6 na wa 8. Anyone who has it, please go ahead and read for us. Ule ambao tayari amepata karibu ukatusomee. Wakorintho wa pili sura yake ya 9 mstari wa 6 hadi wa 8. Nasoma katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 6 hadi wa 8, nasema hivi. Lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kwa mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote, mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Amen. 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 In this verse or in this chapter of 2 Corinthians, katika hii chapter ama hii sura ya Wakorintho wa pili, it tells us if you sow generously, inasema ukipanda kwa furaha, you will reap generously. Utavuna vile vile kwa furaha. Now what does that mean? Na ile inamaanisha nini? An example into farming. Ni mfano ukienda kwa shamba. I know many of us here we know farming better than I do. Najua wengi hapa wanajua mambo ya shamba kunishinda mimi. Correct me if I am wrong when I'm speaking about farming. Na nikisema yenyewe haiko ya kweli unisalishe ama unikoreshe. When it comes to farming, wakati unaenda kushamba, I know they start by digging, getting the soil ready. Ninajua kuna kuwepo hiyo kwenda kulima ama kutipua kutayarisha udongo. They remove all the bad weeds out. Utatosha hiyo majani mbaya, and then they start going through their seeds. Na hapo utaenda sasa katika mbegu zako. And then once they find all the good seeds, then they start planting one by one. Na wakati utapata sasa hiyo mbegu nzuri, ndio utaanza kupanda moja kwa moja. But it's not over. You don't just plant and leave it and forget it. Lakini hayo ndio mwisho, utakamata tu unalima na unachia hapo unaondoka. When you plant, wakati unapanda, for example, let's say beans. Kwa mfano tuseme unapanda maragwe, you have to put it inside. Unapasha kuiweka ndani ya udongo. Then every time you have to keep on watering it. Na wakati wote utakuja hapo kuweka maji. And every time you have to check whether the sun is on it or whether the sun is not. Na wakati wote utaanza kuchunguza kwamba eske inapata jua ama hakuna jua inafika hapo. There are many things that can stop your beans from growing and have not reap anything. Na kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kuzuia hiyo maragi yako kupanda ama kukomaa. Why am I using the example of farming? Na kwa sababu gani natumia mfano wa mlimo? To connect farming with our life, tukipatanisha ama tukifananisha mlimo na maisha yetu. Planting a seeds like beans is just like us planting in our lives. Kupanda maragwe ni kama sisi vile kupanda kitu ndani ya maisha yetu. One example can be you may plant a seed by doing offering. Na kitu moja inaweza kuwa kama unapanda mbegu kutoa sadaka zako. You may plant a seed by maybe going to one of our pastors and be like, "Pastor, you look good today." Unaweza kupanda mbegu yako hata kumwendea mtumishi mmoja na kumwambia pastor ama mchungaji, leo umefanana vizuri. I like your shoes, see something, go ahead and get yourself another one. Ninapenda kiatu chako, na mimi nitaweza angalia kusema kutafutia kingine. That is also another way of planting a seed. Ile nyingine njia moja ya kupanda mbegu. You can plant the seed by when you're going somewhere. Unaweza kupanda mbegu kama vile kwenda fasi moja. And you see someone with a sign saying some things that need help. Na science. Unaona mtu anakuwa na vile kama alama anahitaji msaada.
And I know most of us here, when we see that signs, we try to now look at them. Na najua wakati wengine sisi ambao tunaona hiyo sinye tunakuwa samle hatutaki kuona kutazama. And sometimes we're like, maybe they just lying because they need money. Na wakati mwingine wanasema labda wanaandika tu hizo masinye hapo ni kwa sababu tu wanataka pesa. I remember last Sunday on our way going back home. Ninakumbuka hiyo siku ya Mungu iliyopita wakati tulikuwa tukirudi nyumbani. The light was red and on our left side there was a woman with a sign. Na tulikuwa hapo ku light stop na ngambo wetu kulikuwa mtu ambaye alikuwa na sinye hivi. On the sign it says I am pregnant and I need your help and other things. Na kwa hiyo sinye yake ama hiyo kaliko yake anaandika niko mimba na inahitaji msaada ama na vitu vingine vilikuwepo hapo. And I remember in the car, I don't know if it was me but someone in the car. Na nakumbuka ndani ya gari kulikuwa sikumbuki kama ilikuwa mimi lakini nakumbuka ndani ya gari kulikuwa mtu mmoja. We started saying maybe that might not be true. Maybe he might be lying. Na mtu akasema saa zinginepo hiyo sio kweli, labda anadanganya. But in my heart I felt something pushing me like just go ahead, you got that $5 in your pocket. Na nikasikia ndani ya moyo wangu nasikia kusukumwa, ananiambia jamaa fanya kitu fulani. Ndani yako kuna mfuko wako kuna kitu kama $5. Yes. So I reached in my wallet and then I looked, there's actually $5. Na nikaangalia ndani ya hiyo mfuko ndani ya mfuko wangu na nikakutana kwa kweli nilikuwa na hiyo $5. Open my window and I gave it to her. Nikafungua hiyo dirisha gari na nikampea. Do I know if she was lying? No. Eske mimi najua kama alidanganya? Hapana. That is up to her and her God. Hiyo ni kwake yeye mwenyewe na kwa Mungu wake. But God saw that I gave generously the $5. It doesn't matter any amount. Lakini Mungu aliona kwamba nilitoa na furaha hata kama ilikuwa $5, haijalishe pesa ilikuwa ya pesa ngapi. That is also another way of giving. Na hivyo kuna kwa njia nyingine ya kupana. Now if we look into Acts, na tukiangalia katika Matendo ya Mitume chapter 20, na hiyo ni kwa sura yake ya 12. we're going to start verse 32 up to 35. Na tutaenda kuangalia tutaanzia mstari wake wa 32 mpaka 35. Acts chapter 20, Matendo ya Mitume sura yake ya 12 verse 32 up to 35. Tutaenda kuanzia 20 au 32. 32. Tutaenda kuanzia mstari wake wa 32 hadi 35. Anyone who's ready? Na huyo ambaye amepata tayari anaweza kutusomea. Soma Matendo ya Mitume sura yake ya 20 mstari wa 32. Inasema hivi: basi sasa nawaweka katika mikono ya Mungu na kwa neno la neema yake ambalo laweza kuwajenga na kuwapa urithi pamoja nao wote waliotakaswa. Sikutamani fedha wala dhahabu wala mavazi ya mtu. Ninyi wenyewe mnajua ya kuwa mikono yangu hii imetumika kwa mahitaji yangu na ya wale waliokuwa pamoja nami. Katika mambo yote nimewaonyesha ya kuwa kwa kushika kazi hivi imewapasa kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu jinsi alivyosema mwenyewe, ni heri kutoa kuliko kupokea. Amen. Amen. Ni heri kutoa kuliko kupokea. To give than to receive. In Acts, God says, katika Matendo ya Mitume Mungu anasema, when you are working hard, help the weak, help the needy. Wakati unatumika zaidi sana ili upate kusaidia. And by the weak or the needy can mean many different things. The weak or the needy? The weak and the needy. Wale ambao wanakuwa wadhaifu ama wale ambao wanakuwa na mahitaji inaweza kumaanisha vitu vingi. One example, we can speak about homeless. Kwa mfano hapo tunaweza kuzungumza watu ambao hawana makao. We can speak about people who be sleeping outside or people with signs outside. Tunaweza kuzungumzia kuhusu wale watu ambao wanalala nje au wale ambao wanakamata masinyi wakilomba barabarani. Or also one example can be our brothers who might be in jail locked up. Na mfano mwingine inaweza kuwa ndugu zetu ambao wanakuwa katika jela kwa muda mrefu. You might not know them. Unaweza kuwa hawajui. But going there and visiting them and giving them something, lakini kwenda huko kuwatazama na kuwapatia kitu fulani, that is also sowing a seed. Ile ni vile kupanda mbegu. And upon our theme of today, you reap what you sow. Na kufuatana na
Teme ya siku ya leo tunasema utavuna lile ambalo unalolipanda. I came up with 4 keys that I call 4 keys to sow. Nilikuja na maneno 4 ambayo ninasema kama vile funguo 4 ambazo unaweza kutumia. It might be connected to farming. Inaweza kuwa inajiunganisha na mlimo, and it might not. Ama hapana. Number 1, I have as know what you are sowing. Ya kwanza ni ujue lile ambalo unalolipanda. Number 2 is fertilize your seeds. Ya mara pili, weka mboleo kwa mmea wako. Patience. Tia ile kitu ya kuua vidudu. And number 4, no patience. Uvumilivu samani. Yes, and number 4 is have faith. Na kitu kia 4 kuwa na imani. When you are a farmer, first you have to know what you are planting, your seeds. Wakati wewe ni mlimaji, unapaswa kujua mbegu yako ni kitu gani unavyopanda. Because you can't just plant any seeds in any kind of soil. Ni kwa sababu hawezi kupanda mbegu yoyote katika udongo yoyote. Just like in one of Jesus' riddles, ni kama vile moja ile riddles. Riddles. Do you want to repeat again? Riddles. No, I don't think that's all. Or okay, just like one of Jesus' examples in the Bible. Kama ni vile moja ya hiyo mifano ya Yesu ndani ya Biblia ama paraboli. Yes, that one. He spoke about if you take a seed and you throw it on a concrete. Anapana mfano wa kama ukikamata mbegu na unaenda kuitupa kwenye sima. That seed will just end up being rotten and nothing will happen to it. Hiyo mmea itaisha tu na kuisha na kukatibuka na hakuna hata kitu moja yenyewe itaota hapo. And if you take the same seed or a different seed, you throw it into thorns. Na ukikamata hiyo mbegu unaenda kuitupa sasa ndani ya miiba. Those thorns will cover the seed and that seed will not have a way to come out or even grow. Hiyo miiba itazuia hiyo mbegu na hiyo mbegu haitapata jinsi ya kuota. But when you throw it in the right seeds, in the right land or soil, alafu na ukitupa hiyo mbegu ndani ya udongo nzuri, that's when you start seeing your seeds coming up slowly. Ni hapo ndipo sasa utaona hiyo mbegu yako inaanza kuota pole pole. And then you end up reaping more corns, more seeds than you planted. Na hapo sasa ndipo utaona unaenda kuvuna mavuno mengi sana kushinda hiyo mbegu ambayo uliyoyapanda. And connecting it in our lives, na tukipatanisha hiyo ama kuyaunganisha na maisha yetu, when we take our seeds and putting it on a concrete can be, na wakati tunakamata hizo mbegu zetu na tunaziweka kwenye simama kwenye beto, inaweza kuwa, for example, it can be like you're a mother. Inaweza kuwa kwa mfano wewe ni mama and you have a son or daughter. Na una mtoto binti ama mvulana. But the way that you are treating your daughter or son or training them, na jinsi unamkamata yule mtoto wako ama jinsi unamfunza, and then you are looking to have a son or another daughter, na unatamani kuwa na mwingine mtoto mwanamume ama mwanamke, but there's a reason why you're not getting another son or daughter. Kunaweza kuwa sababu ambayo itakusudia wewe usipate mwingine mtoto binti ama mvulana. The seed that you planted long time ago, hiyo mbegu ambayo uliyapanda siku nyingi zilizopita, that maybe you were treating your fellow siblings or your fellow sons or daughter wrongly, ama inaweza wezekana unawakamata ndugu zako, watoto wa dada yako ama ndugu zako wengine vibaya, and you have some issues going on that is not fixed, na hapo kunakuwa mambo mabaya ambayo inaendeka hapo ambayo haujarejesha. And let's say you need a son, na tuseme unamtaka mtoto mwanaume, but you are having a hard time getting a son, na unaendelea kupata muda mgumu sana kumpata mtoto mwanaume. Another example can be like our parents. Na mfano mwinginepo unaweza kuwa kama wazazi wetu, how they trained us to grow up the way that we are. Ni namna gani wanaotuantraine ama kutuadibisha jinsi tunavyokomaa. That's the way that they are planting their seeds. Ni hiyo ni njia moja hapo jinsi wanapanda mbegu zao. Now it depends on different parents. Na hiyo inafuatana na wazazi tofauti. Parents can plant a seed in us, in their kids. Wazazi wanaweza kupanda mbegu katika watoto wao.
by training us and disciplining us. Wakituadibisha na kutufundisha. That can be by whipping us sometimes when we do something wrong. Na hiyo inaweza kuwa labda ni kutupiga mara moja hapo tukifanya kitu ambacho hakistahili. That can be yelling at us. Hiyo inaweza kuwa kutukaripia ama kutuamakia. And that can be embarrassing us in front of people sometimes. Na hiyo inaweza kuwa saa zinginepo kutupatisha haya mbele za watu. At that moment as kids we might not understand why. Na kwa hiyo muda watoto hawataelewa ni kwa sababu gani. But slowly as you grow up then you start to understand and you know they are planting their seeds. Lakini polepole jinsi unavyokomala utaanza kuelewa unajua kwamba ni wazazi walikuwa wakipanda mbegu. They want their kids to grow up and be successful. Wanataka watoto wao wakomale na wakuwe watu ambao wanajiweza ndani ya maisha. They want their kids maybe one day to be presidents or vice presidents or lawyers. Wanataka watoto wao hata siku moja wawe maraisi ama maraisi makamu hata hao wa lawyer. They want their kids maybe one day to be millionaires or billionaires. Wanataka hata watoto wao siku moja wakuwe wa millionaire au wa billionaire. Now the secret is the way they plant the seeds. Lakini siri ni mahali ambapo mbegu inavyopandwa. And how they will reap generously will be the end when us as kids. Na hapo jinsi wanaopanda katika furaha ndio itakuwa sasa mwisho sisi kama vile watoto. After being whipped many times. Tukisha kupandwa beaten. Yes, beaten. Tukisha pigwa labda tukishapigwa kwa muda mrefu. Or after being yelled at or stealing or things like that, they see yelling at us. Au kuamakiliwa kwa sababu labda tuliba kitu fulani. At an old age, we start changing. Na kwa miaka ama kwa miaka mikubwa tunaanza kubadilika. Our mind of thinking of let me go into the kitchen and steal the meat will no longer be there. Hiyo akili yetu ya kusema labda niende hapo kwa mafiga na niibe chakula kidogo haitakuwepo tena. Our mind of doing something that made our parents whip us or beat us will not be there. Hiyo akili za kuwafanya wazazi wetu watupige haitakuwepo tena. Because that seeds that they planted a long time is now growing. Ni kwa sababu hiyo mbegu ambao waliopanda zamani wakati tulikuwa watoto sasa imeanza kukomea. It's growing and growing and growing. Inakomea. An example of the seed being planted on the concrete. Na kwa mfano sasa hiyo mbegu ambayo inayopandwa kwenye beto kama kusima. Amen. Amen. A seed being planted on the concrete using our parents as an example. Na vile vile tunaendelea kutumia wazazi wetu kama tu mfano na hiyo mbegu ambayo unapandwa kwenye beto ama kusima. Now that might not be on their side, it might be on our side. Hiyo inaweza kuwa haiko kungambo yao sasa inakuwa kungambo yetu sisi watoto. There are just those kids who sometimes it just takes them time to understand why they're being whooped or being beaten. Na kuna kuwa wale watoto ambao inawakamata hata muda mrefu sana ili wapate kuelewa kwa sababu gani walikuwa wakikaripiwa, walikuwa wakipigwa. They can be of age of old. Wanaweza kuwa hata wameshakuwa kwa miaka ya mtu mkubwa ama mtu mzima. But they will still be doing the same thing. Lakini wanaendelea kufanya tu hayo mambo ya mbele hiyo. They will maybe continue stealing but not from the kitchen pot. La sasa zinginepo sasa wataendelea kuiba lakini hawataiba tena ndani ya mafiga. Maybe they will continue sucking their pants. The reason why their parents was beating them. Sucking their pants. Sasa zinginepo sasa wataanza kuwa na kuiba ndani ya mifuko kwa sababu gani wazazi wao walikuwa wakiwapiga. One of the reasons can be they are sucking their pants. Pana shusha mapandano chini wao wanatembea. Okay. Sasa zinginepo wanakuwa wale ambao wanatembea Or an example can also be one of those kids who just go and find fights out of nowhere. Ama wanaweza kuwa wale watoto ambao wanaenda huko tu na kwenda kupigana mahali popote. Yes, that's an example of planting a seed on a concrete in us kids. Hiyo ni mfano ya wazazi kupanda mbegu zao kwenye sima ama kwenye beto ndani yetu sisi watoto. Yes, and in all that I've talked about number 1 and 2, know what you're sowing and fertilize your seeds. Na hiyo inakuwa kwa hiyo nilisema kitu cha kwanza ujue ni mbegu gani unayoyapanda na uweke mboleo kwa mbegu yako unayoyapanda. Our parents knows what they are sowing. It is us. Wazazi wetu wanajua ni kitu gani hiyo ambao wanayoyapanda ni sisi. I might not know this, but I know from hearing from people that giving birth to a kid is not easy. Giving birth. Nawezekana mimi sijui lakini nasikia kwa watu wengine kumzaa mtoto haiko kama rahisi. Giving birth is like sowing a seed. Ni kumzaa mtoto inakuwa vile kama ni kupanda mbegu. And that kid is you knowing your seed.
Na huyo mtoto anakuwa sasa ni mbegu yako. And how you are going to fertilize your seeds is the way you are going to train them, like I just gave an example of. Na jinsi namna ya wewe kwenda kuweka mbolea kwa mtoto yako ni namna sasa jinsi utaenda kumalisha ama kumwelekea huyo mtoto wako. And I know sometimes for parents it can be hard for them to be patient. Na ninajua wakati mwingine inaweza kuwa nguvu kwa wazazi kuwa na uvumilivu. Because I know as youth or as kids sometimes we are hard-headed. Ninajua kwa sababu najua sisi vijana au watoto wakati wengine tunakuwa na vichwa vigumu sana. We are ignorant. Tunakuwa watu wenye hatujui kitu. We can be over annoying. Tunaweza kuwa wenye fujo mingi sana, makelele and so much na vitu vinginevyo. And sometimes that can be very hard for our parents to bear and have the patience to continue fertilizing. Na wakati mwingine naweza kufanya wazazi wetu wapoteze uvumilivu na wasiwe tena na hiyo mboleo ya kuweka kwenye mimea. But at the same time it's the faith that pushes them to continue. Lakini kwa ile muda tu again ama saa zingine ni imani sasa ndio inaanza kuwasukuma ili wapate kuendelea. No parents wants their kid to end up bad. Hakuna mzazi mwenyewe anataka kuona mtoto wake anaisha vibaya. No parents want their kid to end up in jail. Hakuna mzazi mwenyewe anataka kuona mtoto wake anaishia ndani ya gereza. Or no parents wants their kid to end up in the streets. Au hakuna hata mzazi ambaye anataka kuona mtoto wake akiisha akiwa mtoto wa kuishi ndani ya street ama ndani ya barabara. In conclusion, all this pretty much means you reap what you sow. Kwa kumalizia hapo, kwa kuonesha hiyo yote ambayo unasema utayavuna yale ambayo unayoyalima. As I gave you many different examples in many ways, tagisi nimepana hapa mifano mingi kwa kupitia njia mbalimbali. You can reap what you sow by giving. Utaweza kuvuna yale ambayo umeyapanda kwa kutoa. Giving to homeless or people on the streets. Kuwapatia watu ambao hawana makao ama wale watu ambao wanaishi ndani ya barabara. You can reap what you sow through your kids. Through them? No, not by. You can reap what you sow through your kids. Unaweza kuvuna yale ambayo umeyapanda kupitia watoto wako. And I already gave you guys an example on that, by the way you train them. Nimepata mfano namna gani unavyowatrain ama kuwatrain watoto wako. Hebrews chapter 11 verse 1 talks about faith and how faith can help you get what you want. Waebrania sura yake ya 11 inaongea namna gani kuhusu imani. Where was that? Hebrews 11:1? Yes. Okay. Faith, imani. When we talk about faith, wakati tunazungumzia imani, faith is like when you are planting, you are hoping for your seeds to grow. Ni wakati wao unapanda na unaaminia ama unatarajia hiyo mmea wako kupanda kuota. And if you are that person who is lack of faith, na wewe kama wewe ni yule mtu ambaye hauna imani, every time you trying to do something, wakati wote ukitaka kufanya kitu fulani, like sowing a seed and you give up, kwa mfano unapanda hiyo mbegu unaona hapo unaondoka, you will end up not reaping anything. Na kwa mwisho hautavuna hata kitu moja. If we look into Galatians chapter 6, 7 out to 10, na tukiangalia katika kitabu cha Wagalatia sura yake ya 6 mstari wa 6 Galatians chapter 6, Wagalatia sura 6 7 up to 10, mstari wake wa 7 hadi wa 10, it talks about how God cannot be mocked. Inazungumzia kuhusu namna gani Mungu hawezi kuhukumiwa. And what? Yes, zihakiwa. And what does it mean when I say God does not get mocked? Na inamaanisha nini kusema kwamba Mungu hazihakiwi? Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen, amen. Ni dola ya kwako ama hapana? On this side, is it your dollar or not? It's yours. Our choirs, is it your dollar or is it not your dollar? Why? And let's say that dollar that you picked it up on the street and you claimed it as yours. Na hiyo dola moja ambayo unalogota kwa barabara na unasema eti ni ya kwako.
And let's say that was on Saturday. Na hiyo ndio ilikuwa hapo siku ya posho. And then you come up front here and then you put that $1 in there. Na alafu unakuja hapa mbele unakamata hiyo $1 unaiweka hapa. And I repeat again, is that your dollar or not? Narudia tena, ni ya kwako ama sio ya kwako? Just like Galatians 6:7 up to 10, how God will not be mocked. God will not be mocked because you are giving something that is not yours. Ni hapo ndipo sasa tunazungumzia katika Wagalatia sura yake ya 11 mstari wa 6 hadi wa 7. Kama Mungu hazikiwi. Yes, that you went and picked something or took something or stole something. Unaenda unakamata kitu, unalogota kitu ama unaiba kitu and you gave it as offering, sowing your seeds. Na unaenda ikamata, unaenda kuitoa, unasema unaenda kupanda mbegu yako. That is you marking yourself and not marking God. Hiyo ni hapo wewe mwanadamu. That is you marking yourself and not marking God. Hapo ni hapo unajizihaki lakini umzihaki Mungu. Amen. 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 And a lot of times when we hear our pastors tell us, give your offering, bring your offering. Na wakati mwingine wakati tunasikia watumishi ama wachungaji wanatuambia tutoe sadaka zetu, sometimes we tend to take it personal. Na wakati mwingine tunaanza kuikamata kwa kipekee. What do I mean by personal? Ninamaanisha nini kusema kwa kipekee? We tend to start to think that maybe the money that we are giving, they are eating it. Wakati mwingine tunaanza kufikiria labda hiyo pesa ambazo tunazitoa ni hao ndio wanataka. Maybe the money we are offering, they are doing their own thing, their own needs. Labda hizo pesa ambazo tunazitoa wanazitumia wenyewe kwa vitu vyao. But we forget the important thing. Lakini tunasahau kitu kimoja cha maana. When you are giving, wakati unatoa, or when you are sowing, ama wakati unapanda, it's not for the pastors. Haiko au ufanyie wachungaji. It's not for the church. Haiko kwa kanisa. It's you and God. Ni kwako wewe na Mungu wako. Sadaka, giving ama sadaka, kutoa, is like also sowing a seed. Kutoa ni kama vile kupanda mbegu. Yes, we understand sometimes you might not have a seed to sow sometimes. Na tunaelewa ndio wakati mwinginepo unaweza kuwa hauna mbegu ya kupanda. It can be 1 cent, 1 quarter. Inaweza kuwa senti moja ama senti 25. Just like the woman in the Bible who had nothing but a cent or a penny. Mfano ni kama huyo mwanamke ndani ya Biblia ambaye alikuwa na kitu cha kumtolea Mungu lakini alikuwa na peni ama senti moja. And that was all she had. Na hiyo ilikuwa kitu mwa nguvu sana. No, that was all she had. Hiyo ilikuwa tu ni kitu, hiyo ndio kitu peke yake ambacho alikuwa nacho. But she decided lakini to give it. Alidecide ama aliamua kuitoa. What she reaped, no one knows. Kila ambacho unachokipanda hakuna mtu anayekijua. No. Hakuna mtu. What she sowed, what she reaped, no one knows. Kile ambacho unachokipanda wakati utakapokivuna hakuna mtu ambaye anajua. Not the woman in the Bible. Huyo mwanamke ndani ya Biblia. Yes. Sorry for the confusion. When you are giving an offering, it can be in many ways of money. It can be in many ways of buying a guitar for the church. Wakati unatoa inaweza kuwa kwa njia kama vile kutoa pesa zako ama kununua gitaa kwa ajili ya kanisa. And that is also another way of sowing a seed. Na hiyo ni njia nyinginepo ya kupanda mbegu yako. And sometimes we tend to ignore all that. Na wakati mwingine tunajifanya kama vile hatujui hiyo. And then when things are not going right in our lives, na wakati sasa vitu haviendeki vizuri ndani ya maisha yetu, we always end up blaming God. Tunarudilia kwenda kumzihaki Mungu. God, why? Mungu kwa ajili gani? Why me every time? Kwa nini mimi wakati wote? Why my business is not working? Kwa sababu gani biashara vyangu haviendeki? Why my kid is so ignorant, doesn't listen, doesn't do anything? Kwa sababu gani watoto wangu wako hivi, hawasikie, hawafanyi kitu kyokyote? Why does my car keep breaking down? Kwa sababu gani gari yangu inaendelea tu kila wakati kuharibika? Why am I the one who's not being promoted at work? Kwa sababu gani mimi ndio siko naendelea kupata mapromotion ndani ya kazi ama kuinuliwa ndani ya kazi?
Because sometimes we ignore giving. Ni kwa sababu wakati mwingine tunasahau kutoa. I don't see it as giving, but I see it as sowing seeds. Mimi sione kama vile ni kutoa, lakini naiona kama vile ni kupanda mbegu. Just like how we read in Acts and 2 Corinthians. Ni kama vile tu tulisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume na Wakorintho wa pili. It says what you give is what you will reap but double. Inamaanisha ile ambayo umepana, hiyo ndio utaenda kuvuna mara pili. Just like our example in farming. Ni kama vile mfano wetu ndani ya kilimo. You plant one seed, unapanda mbegu moja, you have a tree full of apples. Alafu sasa hapo utaenda kupata mti yenye kujaa apples. You plant one corn, little corn. Unapanda muhindi kitu kamoja, kambegu kamoja. You have a tree or a stand of corn from side to side. Na hapo sasa unaenda kupata mti ya mihindi ambayo inakuwa na mihindi ngambo na ngambo. With one stick with corns around it. Na hapo unaenda kupata mti mmoja yenyewe inakuwa na mihindi inazunguruka. All that came from that one corn that you planted. Na hiyo yote inatokana na hiyo kambegu kamoja ka muhindi ambacho uliko kapanda. Why your business is not moving forward or being successful? Kwa sababu gani biashara yako haviendelee mbele ama fanikiwi? Maybe there's someone who is your neighbor also has similar business. Saa zinginepo kuna kwa jirani yako mwingine mwenyeko na hiyo biashara ambayo na wewe unavyo. And you hear every time they come up to you and whine every time, oh, they bought this. I made $1 million last week. Na wanakuja kila wakati pembeni yako kwa kuambia mimi nilipata milioni kwa wiki iliyopita. But for you, lakini kwako wewe, you are taking it and having a cold heart for that person. Na hapo sasa unaanza kuwa unaanza kuwa mgumu kwa huyo mtu. You start being jealous. Unaanza kuwa na wivu because they're making millions every week. Kwa sababu wao wanaanza kupata milioni kwa kila wiki. And when that person happens to have an accident or be in trouble and needs $1 million, na wakati huyo mtu sasa anakuwa katika shida ama katika accident wanatamani dola milioni, and you know you have a little bit enough, if not that's $1 million to help. Na unajua kama unakuwa hata kama sio zote lakini kidogo kwa ambao unaweza saidia kwa milioni ambao unahitaji, but you're not helping because of that hatred. Lakini wewe tena hauende kusaidia kwa sababu ya chuki. You're not helping because you remember last time they were up in your face saying I made $1 million every week. Au usaidie kwa sababu kila wakati walikuwa wakikuja kwako wakikwambia kila wiki walipata milioni. And we forget that helping that person. Na tunasahau ya kwamba kumsaidia huyo mtu, it can be the same person that you hate. Inaweza kuwa ni huyo mtu ambao unayemchukia. We forget sometimes helping them in time of needs is also sowing a seed. Tunasahau kama hata kuwasaidia huyo mtu ambao unamchukia inaweza kuwa vile vile kupanda mbegu ambayo utaenda kuvuna. It's not only sowing a seed for them but also sowing a seed for you. Haiko kupanda mbegu ni kwao tu ndio unapanda, lakini unajipandia wewe mwenyewe vile vile. Why your car keeps breaking down? Wakati kwa nini gari yako inaendelea kuharibika? Amen. Amen. Maybe way back ago, saa zinginepo zamani hizo zilizopita, you were driving, ulikuwa ukitembeza, and you saw people stuck in traffic or also their car broke down. Ama ukaona watu wanabaki ndani ya traffic ama gari yao imeharibika. And let's say maybe you know a thing or two about cars. Na kwa saa zinginepo unajua kitu fulani kuhusu mambo ya gari, and you did not do anything to help. Na hukufanya hata kitu moja kwa ajili ya kuwasaidia. And I'm not saying to just go out there and just start helping people just like that. Ambo siseme kwa sababu tu uende sasa nje hapo na kuanza kusaidia watu. At the same time we have to be careful and we have to use our common sense. Na wakati mwingine hapo tunahitajika tuwe makini na kutumia hiyo common sense yetu ama zamiri zetu, because not everyone are helpable, if that makes sense. Kwa sababu haiko kila mtu ndio anahitaji kusaidiliwa. Yes, if that makes sense, like I said. Kama inaeleweka. So, why am I saying that not everyone are helpable? Kwa sababu gani niseme hiyo kama haiko kila mtu ndio anasaidia watu? You might help a stranger who can end up attacking you in the car. Unaweza kumsaidia mtu na kwa mwisho unafika wewe unabana sasa ndani ya gari. That same person who you saw on the road and
their car maybe broke down. Na huyo mtu ambao umemwona kwa barabara huko labda hapo gari yake ilikuwa ikaharibika. Could be a plan to just stop someone on the road and attack them. Na inaweza kuwa labda alikuwa tu na mpango ya kusimama hapo pembeni ya barabara ili mtu atakayemsaidia amwatake. And that's why I said helping people is also not bad. It's not also bad. Helping people is not bad. Ndio maana ninasema kuwasaidia watu si vibaya. We just need to use our common sense and our head sometimes. Ina saa zinginepo inahitajika tutumie kichwa chetu na tutumie maarifa ama And there is a homework that if you have time you can go home, you can read Genesis. Na kuna kuwa devoir kama utakuwa na muda wakati utarudi nyumbani utaenda kusoma katika kitabu cha Mwanzo 26. Utaenda kusoma sura yake ya 26 12 up to 14. Utaenda kuanzia hapo kwa mstari wake wa 12 hadi 12 hadi 14. Yes. And Luke, I don't know, repeat again, that's it. Genesis 26. Kama unaandika hiyo anazungumzia ni katika Mwanzo 26 verse 12 up to 14. Mstari wake wa 12 hadi wa 14. And another one is Luke. Na ingine iko ni Luka 6. Luka mtakatifu sura yake ya 6 37 up to 38. 37 hadi 38. And all that talks about a good measure that you give. Na hiyo yote nazungumzia kuhusu kipimo kia utoaji wako. You also get a good measure of blessings. Na hivyo ndivyo kipimo kia baraka zako zitakuwepo. You reap what you sow. Unayavuna yale ambayo uliyoyapanda. You reap what you sow. Unayavuna yale ambayo uliyoyapanda. Let's all stand up. Acha twende tukusimama kwa miguu yetu. And I want the choir to help us lead in the choir Mwamba Uliopasuka. Na ningelitamani kwaya iende kutongoza katika nyimbo ya Mwamba Uliopasuka. I think that's 110, 111 in nyimbo wokovu. Nafikiria hiyo ni katika nyimbo za wokovu namba 111. Correct me if I'm wrong. Na kama hiyo namba si nzuri, mnaweza kuongoza. And as we are singing this song, Na wakati tutakuwepo tukiimba nyimbo hii, if you feel maybe somewhere in your life back then, na kama unajisikia nafasi moja ndani ya maisha yako, you haven't been generous, ulikuwa hauna hiyo ushujaa ama ufurahi ama ufurahi kwa ajili ya wengine tuseme, or maybe there's a hatred that you hold against someone, ama kama ndani mwako mko chuki ambayo unayochunga kwa ajili ya mtu fulani, that is stopping you from sowing your seeds, hiyo ambayo inaenda kukuzuia wewe usipate kuvuna matunda yako, and you feel like you want to start fresh, na unasikia kama unataka kuanza tena upya, you may go ahead and come up front, or you can just raise your hands. unaweza inua mkono wako ama kusogea mbele hapa. And as we are singing that song, start thinking back on what you did. Na tukikuwa tukiimba nyimbo anza kutafakari gani ambavyo umefanya. And maybe when you see that person, go ahead and apologize or all that. Na wakati ukimwona huyo mtu unaenda huko unakuomba msamaha And ask God to forgive you. na umwambie Mungu akusamehe. And then you start planting your seeds. Na hapo sasa utaanza kupanda tena mbegu yako. And when you are planting your seeds, Na wakati utakuwa ukipanda mbegu yako, don't plant seeds just because someone is forcing you or pushing you. usipande mbegu yako kwa sababu mtu fulani anakusukuma hapo. Plant the amount that you know and feel that your heart wants to give. Panda hiyo quantity ambayo unajua una uwezo. Plant the amount maybe of money that your heart wants to give. Roho yako inakuambia unaweza. If it's helping family member that you want kindly for, Kama ni kusaidia wapendwa wa familia yako ndio kufanya. go ahead and start. Uende mbele na kwanza kuwasaidia kidogo kidogo.
kuombea mkutano. Wakati tumesikia maneno ya Mungu, unaweza ukakuwa na moyo mgumu, lakini maneno haya ili ya kusaidia uwe mtu wa kutoa. Wakati unapotoa ujue unapanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani ameasikia vile vile, na vile vile anaweza kageuza hata moyo wako. Wewe unawe moyo wa kutoa, usitoe tena. Kwa hiyo tutaomba Mungu atusaidie ili tuwe watu wa kujua kutoa, ndio hapo baraka zetu zinapolala. Tuombe. Mtakatifu wa zamani zote, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, ni Yesu Kristo. Hakika unastahili sifa.